And the Stalin government is now under fire for the alleged custodial death of 25-year-old Vignesh. In fact, if you take a look at the autopsy report and what the police is claiming, very little adds up. The autopsy report of Vignesh has raised the heat on Chennai police. The autopsy report says Vignesh suffered 13 serious injuries, including an injury on the back, lower right forearm and shoulder. And his bones were fractured and deep injury was there above the left eye. And if that was the case, and that's what the autopsy report reveals, questions arising on how Chennai police claimed that Vignesh had a seizure on the 19th of April while having breakfast and was taken to the hospital where he was declared brought dead. Earlier, CCTV video of Vignesh surfaced in which two cops were seen chasing him. CCTV footage also shows he's beaten up, held by the collar and taken away by the police. Police state that Vignesh and his friend Suresh caused a ruckus and that Vignesh used the knife to attack cops, after which he was arrested. Vignesh's family has alleged that the police tried to give them 1 lakh rupees to hush the case. The National SC/ST Commission has also slammed the police on the Vignesh custodial death and levelled murder charges against cops. Will the Tamil Nadu Chief Minister break his silence now? நான் வந்து சவாரி இவங்க யாருன்னே தெரியாது. நான் வேற சவாரி போய் ரிட்டர்ன் வந்திருக்கேன் சார். அப்படின்னா பக்கத்துலேயே இவனை என்ன பண்ணிட்டாங்க, இவன் ஒரு கத்தி வச்சிருந்தான். அந்த கத்தி எடுத்து டேபிளில் வச்சுட்டான், அந்த ஜிப்சி மேலே வச்ச உடனே இது எதுக்குடான்னாங்க. நான் குதிரையை ஓட்டுறவன், குதிரையில் ஆடுறதுக்கு இதை கட் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சிருந்தேன் அப்படின்னா. அதுக்கப்புறம் அவனை அடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. இன்னொரு போலீஸ்கார் வந்தார், அவனை சர மாதிரியே அடிச்சாரு. அன்னைக்கு நைட்டு 2:50க்கு ஸ்டேஷன் கூப்பிட்டு போகிறாங்க. ஸ்டேஷன் கூப்பிட்டு போயிட்டு 3:15 தான் என்னை கீழே இறக்குறாங்க. அவங்க 2 பேரும் லாக்கப்பில் போட்டாங்க. நான் வீட்டில் குளிச்சுட்டு இருந்தேன் மேடம். குளிச்சுட்டு இருக்கும்போது எங்களை வந்து முதல்ல கதவு தட்டினாங்க. நான் குளிச்சுட்டு வரேன்னும் போது டே வெளியே வாடா அப்படின்னு சொல்லி அந்த மேடம் மிரட்டி எங்களை இட்டு போனாங்க. இட்டுன்னு போய் என்ன மேடம் நான் தவறு பண்ணேன்னு கேட்டதுக்கு ஒரு சின்ன விசாரணை தாண்டா ஒன்றும் இல்லைடா சொல்லி இட்டு போனாங்க. இட்டுன்னு போயிட்டு அங்கே இன்னொரு தம்பி எங்கே காட்டுன்னு சொன்னாங்க. தேடி பார்த்தாங்க, நான் இன்னொரு தம்பி இல்லை. நேராக என்ன பண்ணாங்க, பட்டினிப்பாங்க ஸ்டேஷனுக்கு இட்டுன்னு போனாங்க. ரஞ்சித்ன்றவர் என் தம்பி வேலை பார்க்குறாருல, குதிரை வேலை, அவர் வந்து இன்ஸ்பெக்டர் ஃபோன் பண்ணி ரஞ்சித்துக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்தமாரி சொல்லு, இந்த இன்ஸ்பெக்டர் மோகன் அவர் வந்து சொல்லினாரு. அவர் ஃபோனில் தான் பண்ணி இந்தமாரி வந்து சொல்லு அப்படின்னு சொல்லவோ அவர் வந்து சொல்கிறாரு என்கிட்ட, ஆனது ஆகி போச்சுடா, அவன் தம்பி இந்தமாரி இறந்துட்டான், நான் வந்து அதை சாவி எடுக்கிறதுக்கு அடங்கம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு செல்வ நான் ஒரு பைசா நான் அமௌண்ட்டு கொடுக்க சொல்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சி நான் அந்த காசு ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கினேன். 20,000 ரூபாய் கேட்டேன் மேடம் என் தம்பி அடக்கம் பண்ணுறதுக்கு. அந்த நைட்டில் 2 பேரும் வந்துக்கிறாங்க. வர போலீஸ்காரங்க மடிக்கு என்னத்துக்கு வந்தீங்க இந்த ஏரியாவுக்கு ஆன்னு கேட்டாங்க. கேட்டுட்டு இங்கே திருட வந்தீங்களான்ட்டு பிடிச்சிருக்குறாங்க. பிடிச்ச உடனே சரியான அடி அடிச்சிருக்கிறாங்க போட்டு. அவன் விக்னேஷ் எல்லாம் கஸ்டடிக்கு தூக்கியிருக்கிறாங்க. அவன் அந்த மூச்சு திணறி இறந்துட்டாங்க. என் பையனை பார்த்தது இன்றைக்கி தான் சார். நான் 18ஆம் தேதிக்கு அப்புறமா இன்னைக்கு நேற்று மனுவுக்கு போக சொன்னாங்க ஹைகோர்ட்டில். இந்த மனுவுக்கு போய் உங்கள் பிள்ளை எப்படிக்கிறான் ஏதாகிறான் பாருன்னாங்க. நான் என் பையனை போய் பார்க்க போனேன் நேற்று மனுவுக்கு. போயிட்டு 2 பேர் கையில் அப்படி கையை மேலே வச்சுன்னு நடந்து வந்தான். ஆஸ்பத்திரியில் கொஞ்சம் சுமாராகிறான். காலில் நீட்டின்னு இருந்தான். காலில் தான் அடிபட்டுக்குது. கட்டெல்லாம் கட்டலை, அவங்க அடிச்சது தானா. உடம்பெல்லாம் அவனுக்கு இதுவாக இருக்குது. காட்டல பக்கத்தில் போலீஸ் இருக்கோம். நீங்கள் போங்கம்மா பார்த்துட்டீங்கல்ல, நீங்கள் கிளம்புங்கன்ட்டோம். எதுனா வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்கிட்டா சார், நான் என் பிள்ளைக்கு எதனா சாப்பாட்டுக்கு பாடு வாங்கிட்டு வந்தோன்னா அதெல்லாம் வேணாம் நாங்களே செய்துக்கிறோம். அவர் அந்த எதுக்காக அது அரெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்ல கேட்டால் என்ன சொல்கிறாங்க, அவங்க இவ்வளோ பேர் கட்சி வச்சுருந்தாங்க. அதெல்லாம் கிடையாது, வச்சுருந்தான், அதனால நாங்கள் சந்தேகம் பிடிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. All these actions are under a platform that evolved called the Joint Action Against Custodial Torture in Tamil Nadu, which evolved as a result of Satyangulam. And I am forced to say that the DMK was also party to that platform. So we are not here fighting against somebody who's an enemy. We are appealing to a government who at one point in time was part of our joint platform. Having said this, the discrepancies that you're asking on the 18th, what has been narrated is blatant, brutal torture with evidence. इसका जो पुलिस अधिकारी 3 लोग हैं उनको सस्पेंड किया है. उनमें से कम उसी जो थाना का जो इंचार्ज है उसका बहुत बड़ा जिम्मेदारी होना था. उसका थाना का अंदर में हुआ, रात भर उनको टॉर्चर किया और उसके बाद सुबह मर्डर हो गया, मर गया, डेथ हो गया. तो इसका जिम्मेदारी वो अधिकारी क्या है,
वो नहीं कर सकते जो मेरा जिम्मेदारी नहीं है। मैं इनको पूछा है कि आपका कस्टडी में डेथ हुआ ना, इधर डेथ हुआ, वो बोल नहीं पा रहा है, तो उसको लग रहा है सस्पेक्शन पर उनको भी हिरासत में लेना चाहिए। Local body elections are coming up in several parts of Maharashtra, and on the back of this, the Maratha politics is at its peak. We're getting you the details of the Maratha politics. For Raj Thackeray, it has become a matter of survival. And as far as Uddhav Thackeray is concerned, it's also about his legacy. He's the son of the late Balasaheb Thackeray as well. Maratha versus Maratha politics in Maharashtra. Take a look at what's going on. पूर्वी ज्या स्टाईलमध्ये बोलत होतो अशी ही स्टाईल माझी कोणीतरी उचलली म्हणतात, मला माहित नाही कोणी. Shiv Sena released this video of the late party patriarch minutes after Raj Thackeray posted Balasaheb raising his voice against loudspeakers used by mosques in Maharashtra. ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्यात बंद केल्याशिवाय राहणार नाही. कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये. आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत. लाऊडस्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद. It was the nephew's attempt to remind and revoke the memory of his mentor. Raj Thackeray wanted to establish once again that he and his party are the true inheritors of Maratha tiger Balasaheb Thackeray's legacy. Uddhav Thackeray camp responded with another video where the Shiv Sena founder is heard criticizing his nephew. पूर्वी ज्या स्टाईलमध्ये बोलत होतो अशी ही स्टाईल माझी कोणीतरी उचलली म्हणतात, मला माहित नाही कोणी. म्हणजे मी माझ्या स्टाईलमध्ये जर उद्या बोललो तर मी त्यांची कॉपी करतोय असं म्हणताल तुम्ही कदाचित. स्टाईल वगैरे ठीक आहे हो, विचाराला महत्त्व आहे. काय वाचन बिचन आहे का तुमचं? मराठी मराठी मराठी. अरे झाल्यानं तुमचा जन्म झाला नव्हता त्यावेळेला मी मराठी काढलेली आहे महाराष्ट्रामध्ये. Raj Thackeray has been following his uncle's footsteps since he was in his 20s. Whether as a budding cartoonist or the youth leader of Shiv Sena, it was clearly his aspiration to rise in Balasaheb's eyes as his inheritor. But when time came, Thackeray Sr. chose his son over his nephew. Since then, it has been a struggle for Raj Thackeray to establish himself as the Maratha right-wing leader. He chose the path of hardcore Hindutva politics and agitation, while his cousin Uddhav Thackeray was criticized as being moderate Shiv Sena face. With multiple local body elections due in Maharashtra in the next 6 months, Raj Thackeray has been over-assertive with politics of war for legacy. He chose the topic of loudspeakers used by the mosques, much like his uncle, to bring him and his party back in headlines and put the Uddhav Thackeray-led Agadi government on the back foot. Next, he chose Aurangabad, the city and the same ground chosen by Balasaheb in 1988 to hold his rally and launch an attack on his chief minister cousin. He draped the saffron silk shawl much like Balasaheb with bright red tilak on his forehead. Uddhav Thackeray responded with posters of the original Shiv Sena leaders' Aurangabad rally pictures. Raj Thackeray's mannerisms and speech delivery are clearly influenced by his uncle. But he is far off the mark when it comes to the political pragmatism of the late patriarch. If Bal Thackeray was the Hindu Hriday Samrat, Raj Thackeray is called Hindu Jan Nayak by his followers. The Shiv Sena calls Raj Thackeray a duplicate, trying to copy Bal Thackeray in order to get political mileage. Raj Thackeray on his part is again experimenting on his shoes. At some levels, after all, it's a do-or-die scenario for him. The elections will be the true test of the Thackeray legacy. With camera person Samir Shanbag, this is Pankaj Upadhyay in Mumbai, reporting for India Today.
In a rather inspirational story of grit, determination, vigor, passion, and an attitude which is of a go-getter, a Class 11 student has qualified for a team that is going to be competing in the Under-17 FIFA World Cup. She's mostly survived on fermented rice and water as her mother is a daily wage worker, but she did not give up on her dreams and she's made it. Take a look at this heartwarming story and a story that should inspire us all. No one out there saw that coming, and it's Anita cutting in onto her favorite right foot. Poverty, lack of resources, none of it has stopped Anita from chasing her goal. Against all odds, the Class 11 student has made it to the national camp for the Indian team that will compete in the upcoming FIFA Under-17 World Cup. And her family is on cloud 9. दीदी बहुत ही मेहनत से वो Under-17 FIFA वर्ल्ड कप में खेली, क्योंकि वो बहुत कष्ट से वो खेली, खाने पीने का भी सुविधा नहीं था, फिर भी मार भात खा के वो अभी FIFA वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हुआ उसका। तो हमें बहुत गर्व फील होता है कि वो कुछ कर रही है। Anita comes from a family of 7 members. Often, they are unable to make ends meet. And Anita's success has given them a reason to cheer. अच्छा लगा था, अच्छा लगा था, कैसा लगता कहा थी ठीक है ले गरीब छुआ आगे बढ़ ले कहा थी। आनंद सर पहुंचा है, कौन पहुंचाता वो आला खेलाला, हम इन तो जानबोन करते रहिए गेंदा खेलाना से, हम इन कहिए बेटा छुआ खेलाना तो का जान बेटी छुआ खेला था, खेलते खेलते आगे बढ़ गई थी। उसको खेलने जाती थी तो मना भी करते थे क्या? हम मना नहीं किए हैं कभी, अगला बगल अगर को बोल रहा था लेकिन हम बोले नहीं। कैसे कैसे पहुंची हो यहाँ तक? अब देखिए, अब ऊपर वाला का देन है। Anita's coach says she always stood out amongst her peers. जो अनीता है, बहुत सारे और भी लड़कियां थी, लेकिन अनीता में एक अलग जुनून दिखता था, है ना। उन लोग उसका जो फोकस होता था, जो भी बताते थे उसको ज्यादा फोकस करती थी, और उसमें एक लगता था कि कुछ कर सकती है। स्टार्ट हुआ तो उन लोग खेलना से जब डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल खेलने लगे, जब न्यूज में आने लगे तो पेरेंट्स लोग और ज्यादा सपोर्ट करने लगे। जो गांव के लोग कमेंट करते थे, कई लड़की लोग जब ऐसे जो कमेंट करते थे, अब वही लोग सपोर्ट करते हैं। The list of 33 for the national coaching camp at Jamshedpur features 7 tribal girls from Jharkhand. Their selection is an inspiration for many more hidden talents to emerge. Bureau Report, India Today.